Now question number 66 to 70. First we need to write down the conditions here. And what about condition number 1? The third and the last elements are symbols. Third is a symbol and last is again a symbol. Third and the last are symbol. Then interchange the codes of these two. Then condition number 2. If a number is immediately followed by as well as preceded by a symbol, number preceded as well as followed by a symbol, then that number is to be coded as, this number is to be coded as O. Then condition number 3, first element is odd and the second element is to be coded as odd, then the second element is to be coded as that of odd number. First is odd, then the second as the first one. Then coming to 4, and if the second element is an even, and the second is what? Second is even, then the code of that even number is to be interchanged with the code of the last. Second and last interchange. Inte kada information manaki? Now in general, in total we have some 4 conditions. Inta mundu manam chesindante unde cheppandi only the first and the last. And first is a vowel, last is a vowel, then interchange and so on. But as here, the conditions were little bit different. Inta mundu exam lo ichina conditions idi. Regular ga repeat avutuna conditions. And starting lo aithe first and last gurinchi maatladevaru. Meer koddiga alawatu ayipayaru kabatti ila individual conditions were given. Clear? Then coming to first one. Amma cheppandi first one, question number 1. Answer em vastundi. Now it falls under which category? Third is a symbol, last is a symbol. Condition number 1 is ruled out. Number immediately preceded as well as followed by symbol. Ante kada? Now it comes under condition number 2. As it comes under condition number 2, the second element must be what? Now second element is O. Second element O manaki ఏ choices lo cheppandi? 2, 3 and 4. Now out of these 4, then check out the first element. What is the first element we have? And dollar. Dollar stands for what? Dollar stands for M. M saripindi kada? Hence first one, fifth one and third one is ruled out. Now we have left with only 2 more choices. 3 choices పోయే 2 మిగిలాయి. Whenever 2 are left out, then we need to compare the elements. First 3 elements were same. Fourth element is different. Now we need to take the fourth element. What is the fourth element we have? Now fourth element మనకి ఏం వస్తుంది? And fourth element is plus. Now the code for plus is what? The code for plus is D. As D is the fourth element, hence choice 4 is the answer. Mas saripotunda? Now this is about question number 66. Then 67. Amma cheppandi answer em vastundi? 67. And 6. First element is what? Third element is a symbol and the last is a symbol. Now it falls under condition number 1. According to this one, interchange the codes of these two. And percentage ki code em cheppandi? J. J must be at the last. J at the last and ruled out in these 3 choices. Now we are left with only 2 choices. Now between these choices, second element is different. And what is the second element? Dollar. Dollar ki code em cheppandi? M. Choice 1 is ruled out, choice 3. Then 68. Now in this 68, cheppandi ఏ condition loki vastundi? Now third one is a symbol that is ruled out and symbol number and that is ruled out. First is an odd number. Then second one as the first element. Now second one em cheppandi? Hash. Now this hash must be as the second element ante first and the second element the code must be the same. Avuna kada? And 5 ki code em cheppandi? 5 ki code Y. And first 2 places Y must be there. These 3 were ruled out. Now we are left with 1 and 4. Now between these two 1 and 4, then which element is different? Y, Y, X. Fourth element is different. Fourth element is 2. 2 ki code em cheppandi? T. This is ruled out. Choice 1 is your answer. 68, choice 1. Then 69. Now in this 69, cheppandi ఏ condition loki vastundi? Now third element is a symbol, last is a symbol. Condition number 1. Interchange the codes of these two. Plus code em cheppandi? P. Plus ki code P. Now P must be at the last place. These 3 choices were ruled out. Now 1 and 4. Now between these two, second element is different. Pound ki code em cheppandi? Pound ki code K. Second element K undal. This is ruled out, choice 1. Question number 4, choice 1. Then
నెక్స్ట్ కమింగ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 5, 8, 4. చెప్పండి ఏ కండిషన్లోకి వస్తుంది? నా సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఈవెన్, హెన్స్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ కండిషన్ నెంబర్ 4. దెన్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ యాజ్ లాస్ట్ ఇంటర్చేంజ్ ద సెకండ్ అండ్ ద లాస్ట్ అన్నాం. సెకండ్ అండ్ ద లాస్ట్ 4కి కూడా ఏంటి? ఎల్. సెకండ్ అండ్ లాస్ట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎల్ అండ్ ఎల్. సెకండ్ అండ్ లాస్ట్ ఎల్ అండ్ ఎల్ మనకి ఎక్కడ నుంచి చెప్పండి? Now second, now if the second element is in, now second last element is L. Last element L, 9కి కోడ్ ఏం చెప్పండి? E. Second element must be E. అంతే కదా? E and L. Now E and L we need to check out second and the last E and L. ఇక్కడ కూడా E and L. It also E and L. This is ruled out, this is ruled out. Now out of these three, then what is the first element? 8. And the code to this 8 is X. First element X ఉండాలి, ఇది కూడా పాయింట్. Now we are left with 2 and 3. Now between these 2 and 3, which element is different? Third element. Third element is star. And third element స్టార్కి కూడా ఏమవుతుంది చెప్పండి? P. Third element P ఉండాలి. This is again ruled out, choice. Then now 66 to 70. మీరు మెయిన్గా దేని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి? హౌ టు రిప్రజెంట్ ద గివెన్ డేటా. ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్. డీకోడింగ్ ద గివెన్ డేటా. లేదనుకుంటే ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి చాలా టైం టేకింగ్ ఇది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీకు ఇంకా బాగా టైం ఎక్కువ వేస్ట్ అవుతుంది చెప్పండి. ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, ఈ క్వశ్చన్ కండిషన్స్ ఏమో ఒక ఫ్రేమ్లో ఉంటాయి, ఒక స్లైడ్లో ఉంటాయి. క్వశ్చన్ వచ్చే టైంకి 2 పేజీలు అవతల ఉంటుంది. క్లియర్? మీరు కూడా మనకి ఎగ్జామ్ సెంటర్లో అది ఫేస్ చేసి ఉంటారు, అవునా కదా? మనకి హాఫ్ ఉంటుంది. అండ్ హాఫ్ ఉండే టైంకి ఈ ప్లేస్లో మనకి ఏమవుతుంది చెప్పండి? పైకి కిందకి స్క్రాల్ చేసుకోవాలి. కనుక ప్రతి క్వశ్చన్కి ఇన్ని కండిషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం కాబట్టి హెన్స్ వీ నీడ్ టు డీకోడ్ ద గివెన్ డేటా. చాలా జాగ్రత్తగా మీకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో మీరు డీకోడ్ చేసుకోండి. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 71 ఆన్వర్డ్స్. నా 71 ఆన్వర్డ్స్ చెప్పండి, ఫస్ట్ ప్రయారిటీయా సెకండ్ ప్రయారిటీయా? ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. దెన్ కోడెడ్ ఇన్ ఈక్వాలిటీస్ I and O, 2 ఆపోజిట్ సింబల్స్, నో రిలేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ R and G. ఆర్కి జీకి చెప్పండి, R and G. Now G and R, again 2 opposite symbols, no relation, neither 1 nor 2. Choice 4, question number 71. Then 72. Now in this 72, the relation between T and R. R ikkada, T ikkada, forget about this symbol, equals to. R lesser than or equals to T, which implies that T greater than or equals to R. Either greater or equal. Either 1 or 2, choice 1, question number 72. Then 73. మా క్వశ్చన్ నెంబర్ 73. మా ఓన్లీ 2 క్వశ్చన్ ఇచ్చారు, కోడెడ్ ఇన్ ఈక్వాలిటీస్. ఇంతకుముందు 5 ఉండేవి రెగ్యులర్గా, 2 ఎందుకు? మీరు అలవాటు అయిపోయారు. అమ్మ ఇది ఎక్కడ ఉన్నాయో 5 ముందు ఎతికేస్తున్నారు, ఎతికేసి 5కి 5 స్కోర్ చేయడం మొదలు పెట్టారు, అందుకే తగ్గించేస్తున్నారు 2. దెన్ నా ఇన్ దిస్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 73, డీ ఫ్లాటర్. అంటే ప్రతి టాపిక్ కూడా మీరు కోడెడ్ ఇన్ ఈక్వాలిటీస్ ఏ విధంగా అయితే ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా చేస్తున్నారో ప్రతి టాపిక్ అలా చేయాలి. అలా చేశారు అనుకోండి, and each and every person can able to clear your examination. Then now in the word deflator, the letter immediately after each vowel is replaced with the next alphabet annum. And letter immediately after each vowel ante evevi cheppandi? Now E is written as F, A is written as B, vowel next letter. Andena saripinda amma, saripinda? O P, OP. నేను సరిపోయిందంటే ఈ కండిషన్కి మనం రాసింది సరిపోయిందా అని అడిగా. సరిపోయిందా? ఎలా సరిపోతుందండి? ఇన్ ద వర్డ్ ద లెటర్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ వొవెల్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ విత్ ద నెక్స్ట్ ఆల్ఫాబెట్. అంటే ఏమన్నాడు? నా ద లెటర్ ఇన్ ద వర్డ్ ఈచ్ వొవెల్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ విత్ ద నెక్స్ట్ లెటర్ అన్నాడా? వొవెల్ రీప్లేస్డ్ విత్ ద నెక్స్ట్ లెటర్ అన్నాడా? అనలేదు. మరి ఏమన్నాడు? నా ద లెటర్స్ విచ్ ఆర్ ఇమీడియట్లీ ఫాలోడ్ బై ఈచ్ వొవెల్. కనుక వొవెల్కి తర్వాత ఏ లెటర్ అవుతుందో ఆ లెటర్స్ అన్నీ +1 చేయమన్నాడు. ఇక్కడ వొవెల్కి తర్వాత ఏముంది? F +1 G చేయాలి, అంతేగాని EF అవ్వదు. అవునా కదండి? తేడా తెలిసిందే లేదా? వొవెల్ +1 చేయమన్నాడా? వొవెల్కి నెక్స్ట్ లెటర్ని +1 చేయమన్నాడా? వొవెల్కి నెక్స్ట్ లెటర్ +1 చేయమన్నాడు. మన ఎగ్జామ్లో మన క్లాస్ రూమ్లో చేసింది ఏంటి? వొవెల్ ఈజ్ చేంజ్ టు ద నెక్స్ట్ లెటర్, కాన్స్టెంట్ ఈజ్ చేంజ్ టు ద ప్రీవియస్ లెటర్. మీరు దానికి అలవాటు పడిపోయి ఉంటారు. క్లియర్? హెన్స్ వొవెల్కి నెక్స్ట్ లెటర్ ఏదైతే ఉందో దానికి +1 చేయండి. అందుకే ఇంతకుముందు రాస్తే నేను రాలేదని P కూడా చెప్తున్నారు. మీరు తప్పు చేసింది కాదు, నన్ను కూడా తప్పు చేస్తున్నారు. దెన్ ఇక్కడ వొవెల్కి నెక్స్ట్ లెటర్కి +1,
అందుకే వర్డింగ్ కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఇంతకుముందు ఎప్పుడు రాలేదు అది. అండ్ న్యూ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్. అండ్ దెన్ ఏకి నెక్స్ట్ లెటర్ ఏంటి చెప్పండి, టీ. అండ్ టీకి నెక్స్ట్ లెటర్ యూ. ఓకి నెక్స్ట్ లెటర్ ఓ ఈజ్ ఎ వొవెల్. ఓకి నెక్స్ట్ లెటర్ ఆర్కి +1 ఎస్. ఇప్పుడు క్లియర్ కదా? కండిషన్ చూడండి. ద లెటర్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ఈచ్ వొవెల్ ఈజ్ ఎ వొవెల్, లెటర్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ దిస్ వొవెల్ ఈజ్ ఎఫ్. అండ్ ఏ ఈజ్ ఎ వొవెల్, నెక్స్ట్ లెటర్ టు ఏ ఈజ్ టీ. ఓ ఈజ్ ఎ వొవెల్, next letter to O is R. And then they were arranged as per the English with the next alphabet. Then all the letters are arranged in alphabetical order from left to right. Would the letters are in alphabetical order or not? Which of the following will be fourth from the right hand side? Then if all the letters are arranged, remaining letters as it is again, A, O. Then if you arrange all the letters in the alphabetical order, A, D, E, G, L, O, S, U. Then which of the following will be fourth from the right? What is the letter? L, that is choice 5. Now, the question number 73. Now 73, choice 5 is the answer. Done? And next one 74. Now in this 74, how many such pairs? See the regular question. SAC, RED. Now in this SAC, RED sacred, how many such pairs of letters are there in the word? Yes, TUVWX. And next one A, B, C, B, C, D, E, C, D, E, C, D, E, R, S, T. Left hand side to right hand side, there is one pair. Right to left, D, E, F, G, H, I, E, F, G, H, I, R, S, T, U, and so on. And so many are there? There are two such pairs. 74, it is choice 3. Then 75 onwards. Now in this question number 75 onwards, how many numbers are there? There are 5 numbers. And what are those 5 numbers? 638, 245, 638, 245, 956, 873, 142, 873 and 142. These are the 5 numbers we have. Then 3 is subtracted from the second digit of every odd number. How much is subtracted? 3 is subtracted. And 2 is subtracted from the second digit of every even number. How many numbers thus found will the second digit be greater than the first digit or not? Second digit greater than the first digit. Every odd number, 3 is subtracted from the second digit. If 3 is subtracted here, that will be 0. Sorry, the even number kada. Now odd number aithe 3 is subtracted from the second. Now 3 is subtracted ikkademo 19. 3 is subtracted. Now this will be 4. And then kada. Now if 3 is subtracted from the second digit of every odd digit అనట్లేదు మళ్ళీ. odd number అంటే మొత్తం నెంబర్ అంతా తీసుకుంటే 245 is an odd number. అందులో second digit 4. 4 minus 3, 1. Clear? And at the same time 2 is subtracted from the second digit of every even number. And now 638 is an even number. And out of which 2 is subtracted, this will be how much? This will be 1. ఇక్కడ మనకి 5 minus 2, how much? 3. And 4 minus 2, 2. And in how many numbers was found will the second digit be greater than the first? Here second digit lesser than, second digit lesser than, second lesser than, second lesser than, here second greater than. Hence there is only one such number, choice for 75. Then 76. What will be the resultant? The first digit of the highest number. My highest number is 956. What is the first digit in this one? 9. First digit of the highest number is divided by the third digit of the lowest number. Lowest number 142. Third digit 2. 9 divided by 2, 4.5, choice 5. 9 by 2, 4.5, choice 5, question number 76. 77. If all the digits in each of the numbers are arranged in descending order within the number, they were arranged in the descending order within the number. Kanaki ela ravali cheppani 863. Now this will be 542. Then what will the difference between the lowest and the second highest? 542, and this is 965, 873 and 421 are the numbers we have. Difference between the lowest and the second lowest number. Lowest em vastundi cheppandi? Lowest 421 and second lowest 542. Now the difference between these two is how much? 121, choice 3. Then and 77. అమ్మ ఫాలో అవుతున్నారు లేదా? నేను డైరెక్ట్గా ఎయిట్లో మొత్తం అన్నీ రాస్తున్నా ఈరోజు. క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా స్లోగా చదువుతున్నాం. ఎందుకు చెప్పండి? అండ్ ఫర్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ పర్టికులర్లీ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో
ఈ క్వశ్చన్ చదవడం కొద్ది టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుందని కంప్లైంట్ ఉంది. క్లియర్? కొద్దిగా ఫాలో అవడం కష్టం అవుతుంది కాబట్టి అందుకు ఇంత క్లియర్గా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. అందుకని మీరు స్లో అయిపోండి కాదు, మీరు ఫాస్ట్గా ఉండండి. కండిషన్స్ అయితే క్వశ్చన్ చదివి దాన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ S78 చెప్పండి. ద పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ అండ్ ద థర్డ్ డిజిట్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ ఆర్ ఇంటర్చేంజ్ అన్నాడు. అంటే ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఒక్కొక్క నెంబర్లో ఫస్ట్ డిజిట్ థర్డ్ డిజిట్ రెండు ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి అన్నాడు. ఇంటర్చేంజ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఏమైంది, వాట్ విల్ బి సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద 3 డిజిట్స్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ అన్నాడు. ఇప్పుడు హైయెస్ట్ నెంబర్లో 3 డిజిట్స్ యొక్క సమ్ ఎంత అని అడిగాడు. హైయెస్ట్ నెంబర్ అవ్వాలంటే ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి చెప్పండి, అండ్ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ డిజిట్స్ మనకి ఇంటర్చేంజ్ అయ్యాయి. ఏ డిజిట్ ఫస్ట్ ప్లేస్లోకి వస్తుంది, థర్డ్ డిజిట్. నా హైయెస్ట్ నెంబర్ అడిగాడు కాబట్టి థర్డ్ డిజిట్ హైయెస్ట్ ఉంటే అదే హైయెస్ట్ నెంబర్. ఎందుకు, అది ఫస్ట్ ప్లేస్లోకి వెళ్తుంది కాబట్టి. ఇక్కడ ఏమున్నాయి 8, 5, 6, 3, 2. వీటిలో హైయెస్ట్ ఇది 8 లాస్ట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. 8 వెళ్ళిపోతే ఇప్పుడు 836. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ హియర్? 8 + 3 11 + 6 4 11 + 6 17. Choice 5, question number 78. Clear now? 78, it is choice 5. Then 79. Now in this 79, all the numbers are arranged in descending order from left to right. Numbers are arranged in descending order from left to right అంటే ఇది ఏమవ్వాలి, 638 ఏమవ్వాలి. Now they are arranged in the descending order. 638 will become 836. సరిపోయిందా? డిజిట్స్ అరేంజ్ ఇన్ ద డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే అలా. కానీ ఇక్కడ డిజిట్ గురించి మాట్లాడట్లా, నెంబర్ మొత్తం డిసెండింగ్ ఆర్డర్. నెంబర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఎక్కడి నుంచి రావాలి, ఎక్కడి నుంచి రావాలి, హైయెస్ట్ నెంబర్ టు లోయెస్ట్ నెంబర్. హైయెస్ట్ నెంబర్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఇది 1 956. నెక్స్ట్ ఏం అవ్వాలి, ఇది 2, ఇది 3, ఇది నెక్స్ట్ వన్ 4, ఇది 5. దెన్ what is the difference between the first and the second digits of the which is third from the right? Third from the right or third from the left is nothing but 638. దాంట్లో ఏం అడిగాడు, difference between the first and the second. 6 - 3 is so much, 3. 3 is your answer, choice 1. క్లియర్? ఇందులో మీరు కొద్దిగా ప్రాబ్లం అంటే తప్పు చేసే ఛాన్స్ ఎక్కడ ఉండదు చెప్పండి. ఆ డిజిట్స్ అరేంజ్ ఇన్ ద డిసెండింగ్ ఆర్డర్, డిజిట్స్ అరేంజ్ ఇన్ ద అసెండింగ్ ఆర్డర్, నెంబర్స్ అరేంజ్ ఇన్ ద అసెండింగ్, నెంబర్ అరేంజ్ ఇన్ ద డిసెండింగ్. అక్కడ ఒక్కొక్కసారి డిజిట్ ప్లేస్లో నెంబర్ తీసుకుంటారు, నెంబర్ ప్లేస్లో డిజిట్ తీసుకుంటారు. ఇప్పుడైతే ఓకే, కానీ ఎగ్జామ్లో ఆ టెన్షన్ విపరీతంగా డెఫినెట్గా తప్పే చేస్తారు. ఎగ్జామ్ విపరీతం టెన్షన్ మీద నడుస్తారు. టెన్షన్ మీద నడుస్తుంటే 1-2 సార్లు చదువుకుంటూ పోతారు. అక్కడ ఆ ప్రాబ్లం లేకుండా చూసుకోండి. దెన్ కమింగ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 80. మా 80 నుంచి ఏమవుతుంది చెప్పండి ఇవి. Now it comes on which category? Blood relations. Now in this blood relations, H is the daughter of K. 2 questions ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ చేస్తాము, సెకండ్ ప్రయారిటీనా? ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. H is the daughter of whom? H is the daughter of K, can be written like this. K is married to P. K and P are a married couple. And R is the father of P. This R is the father of P. J is the son-in-law of R. J is the son-in-law of R అంటే R కి son-in-law. కనుక R కి డాటర్కి husband. J is the son-in-law of R. And B is the only daughter of R. Now who is this B? B is the only daughter of R. Only daughter of R అంటే what about this P? P is the son. P is the son, K is a female. Then if R is married to S, R and S are married to each other. R a male is married to S a female. R and S, then how is K related to S son? Now S son's wife. Son's wife is daughter-in-law. Daughter-in-law, choice for question number 80. And how is J related to H? Now J related to H. H aunt is B. Aunt's husband. Aunt's husband, that is uncle, choice 2. Question number 81, it is choice 2. Mas saripenda? Then 82 onwards, it is based on circular arrangement. Now circular arrangement, how many persons are there? 8 persons, LMNO, PQRS. Now these 8 persons are seated around a circular table, and these 8 persons are facing towards which direction? They are facing towards the center. And they are seated around a circular table, and all the persons are facing towards the center. And only 3 people between P and O, and only 3 people between P and O means they are opposite to each other. Only 3 in between P and O, and R sits second to the left of P. R is seated second to the left of P. And only 3 people between R and L. 3 in between R and L. S is an immediate neighbor of R. As S is an immediate neighbor of R, మనకి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ వస్తున్నాయి చెప్పండి? 2 పాసిబిలిటీ.
S can be towards left hand side of R or right hand side. Hence we have two different possibilities here. As you have two different possibilities, P, O, L, and this is R, S is an immediate neighbor. And Q sits second to the left of S, Q is here. Now Q sits second to the left of S. M is not an immediate neighbor of L, M is here. Now in this case, M is either here or here. Now in both the cases, M is an immediate neighbor of L, which is not possible here. Then what is the only person left over? And N is left over. And this is how these 8 persons were seated. 82 onwards. Now shall I explain the question or not required? My questions 82 nunchi explain cheyamantara questions? Then write down this one first. Now question numbers 82 to 86, all these come under the same category. Then 87 onwards. Now this 87 to 91, my row arrangement. Row arrangement of how many persons are there? 7 persons. Now 7 persons are seated in a row, they are facing towards, they are seated towards north. And now Japan, first priority lo chestamo, second priority na? First priority. Now 7 persons seated in a row, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And in this one, FG, HI, RST, they are seated in a straight line facing north. I sits fifth to the left of S. Ela cheyali. I is seated fifth to the left of S. Now S is here, 1, 2, 3, 4, 5. I seated fifth to the left of S. Then there is one more possibility, 4, 5, 6, 7. Now I sits fifth to the left of S, I and S. Amma saripotunda ledu? I sits fifth to the left of S, only 2 people between whom? S and H. Not 2 people between S and H. R sits second to the right of F. R is seated second to the right of F. F is neither an immediate neighbor of I nor G. F is not an immediate neighbor of I and G. F cannot be here. F is not an immediate neighbor of I and G. R's F is neither an immediate neighbor of I and G. F cannot be at this place. Then F cannot be here. If F is here, then R and S must be in the same place, not possible. What is the only possibility? F at this place, R here. And at the same time, F is neither an immediate neighbor of I and G. F cannot be here, cannot be here. Now, can F be here? No. F here undacha? No. Hence this case is completely ruled out. Now we have left with this one. F is not an immediate neighbor of G. G cannot be here, G is here. Now if G is here, who is the person left over? T is the person left over. Now this is about question numbers 87 to 91. 87 to 91. Clear? Then 92 to 96. Now as of now we have done up to question number 91. 91 and ఎన్ని వస్తున్నాయి చెప్పండి? 26 questions వరకు చేసాం. Then now we have left with 9 more questions. ఈ 9 questions లో మనకి మిగిలింది 92 to 96 ఈ 5 questions ఉన్నాయి. అండ్ 97 to 100 4 questions ఉన్నాయి. ఈ రెండిట్లో మనం ఏది తీసుకోవాలి? నౌ బిట్వీన్ దీస్ టూ యూ హ్యావ్ టు చూస్ వన్. అంతే కదా? ఏది తీసుకుంటారు? 92 to 96. ఎందుకు? బికాజ్ యూ ఆల్రెడీ డిస్కస్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. అవునా కదా? ఇంకొకటి, నౌ 97 to 100 ఓన్లీ 4 questions were there. Now here there were some 5 questions and maximizing your score is possible with 92 to 96. ఈజీ ఉంటుంది కనుక క్వశ్చన్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువ మార్కులు వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, బాక్సెస్ అండ్ అన్సర్టెన్ పీపుల్ ఇలా ఇస్తాము అనేసి ఇది ఆ కేటగిరీలోకి వస్తుంది. 92 to 96. Now in this one, what is the information here? Now 10 persons were there are living in a 5-floored building. Now how many flats were there? Now 2 flats. And now flat X and flat Y. X and Y. X is to the west of Y. X is to the west of. Clear? Same type of question. The only thing which differs is, earlier we have discussed about 4 floors, 2 flats. Here 5 floors, 2 flats. Adokkade teda. Then coming to condition number 1. As many persons living above N is same as below M1. Isn't it? As many persons living above N is same as below him అన్నాం. ఎన్కి పైన ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో కింద కూడా అంతేమంది ఉన్నారు అని అన్నాం. అంటే ఎన్ ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? 3rd floor. 3rd floor ఫస్ట్ ఫ్లాటా సెకండ్ ఫ్లాటా? 2 possibilities. ఎన్ కెన్ బి ఫస్ట్ ఫ్లాట్ ఆర్ సెకండ్ ఫ్లాట్, ఫ్లాట్ ఎక్స్ ఆర్ ఫ్లాట్ వై. అవునా కదా? ఎన్ యాజ్ మెనీ పర్సన్స్. ఇక్కడ ఎన్ పైన 4 members ఉన్నారు, ఎన్ కింద 4. ఇక్కడ ఎన్ పైన 4 ఉన్నారు, ఎన్ కింద 4 ఉన్నాం. హెన్స్ నెక్స్ట్ వన్,
Number of persons above n is same as below him. Rendu same conditions. And A is living to the northeast of B. A is living to the northeast of B అంటే B దగ్గర నుంచి northeast A ఇక్కడ ఉండాలి. అవునా కదా? Hence B must be in X, A must be in Y. అదైతే క్లియర్ కదా? ఫ్లోర్స్ అయితే మనం ఇంకా ఫైనలైజ్ చేయలేం కాబట్టి, బట్ వేరేస్ A is north east of B and south east of M. South east of M. South east of M అంటే B ఇక్కడ, A ఇక్కడ అండ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఆఫ్ ఎం. సౌత్ ఈస్ట్ ఆఫ్ ఎం అంటే ఇలా, అంతే కదా? సౌత్ ఈస్ట్ ఆఫ్ ఎం, ఎం. సరిపోయిందా లేదా? దట్ మీన్స్ ఎం అండ్ బి ఆర్ లివింగ్ ఆన్ ఫ్లాట్ నెంబర్ ఎక్స్ అండ్ ఏ ఈజ్ లివింగ్ ఇన్ ఫ్లాట్ నెంబర్ వై. ఎం అండ్ ఏ. హెన్స్ ఎం, ఏ అండ్ బి దే మస్ట్ బి ఇన్ దిస్ ఆర్డర్. And the floors were not known as of now, but none of them is living on immediate floors. Crucial information. None of these three persons are living on immediate floors అంటే ఈ ముగ్గుల్లో ఏ ఇద్దరు కూడా పక్క ఫ్లోర్స్లో లేరు అని అన్నారు. కనుక 3 members పక్క ఫ్లోర్స్లో లేదంటే పాసిబిలిటీ 135లో ఉండాలి. 135లో మనకి ఏమవ్వాలి? ఇక్కడ ఎం, నెక్స్ట్ ఇక్కడ బి, రెండిట్లో మధ్యలో ఏ ఇక్కడ రావాలి. ఏ అండ్ ఎన్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేస్ నాట్ పాసిబుల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ రూల్డ్ అవుట్. పోయింది కదండి ఇది. దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్, ఎం ఇదేమో ఏ, ఇదేమో బి. సరిపోయిందా? ఎం, ఏ అండ్ బి. Then next one, A is living to the north southwest and none of them living immediate floors. None of them is living on immediate floors. X is to the west of C. Whatever this X is to the west of C and both are living above at least 4 persons. X is to the west of C, both are living above at least 4. నలుగురు కన్నా కనీసం 4 members కన్నా పైన ఉన్నారు అని అన్నారు. కనుక ఆ కండిషన్ ఎందుకు ఇచ్చారు? ఎక్స్ అండ్ పి, సి కెనాట్ బి ఆన్ ద సెకండ్ ఫ్లోర్. అవునా కదా? హెన్స్ ఎక్స్ అండ్ సి. ఇప్పుడు ఎక్స్ అండ్ సి ఎంతమంది కన్నా పైన ఉన్నారు చెప్పండి? 6 persons కన్నా పైన ఉన్నారు. అట్లీస్ట్ 4 మీన్స్ మినిమమ్ ఈజ్ 4. ఎగ్జాక్ట్లీ 4 అంటే 3rd floorలో ఉండాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ 4 అనలేదు, అట్లీస్ట్ 4. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, కే ఈజ్ లివింగ్ అబౌవ్ డి. అండ్ వెర్ ఇస్ దిస్ కే? కే ఈజ్ లివింగ్ అబౌవ్ డి, బట్ బోత్ ఆర్ నాట్ లివింగ్ విత్ జెడ్ in the same flat as floor. Okay, and K is living above D and both are not living in the same floor as well as a flat number. Same floor lo leru, flat lo leru. Evaru? K is living above D but both are not living with Z. Z తో అయితే వాళ్ళిద్దరూ కలిసి లేరు. ఫ్లోర్ లోని లేరు, ఫ్లాట్ లోని లేరు. కనుక దెన్ K and D are living in the same flat, Z is living on the other flat. అవునా కదా? మరి Z ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? Z ఇక్కడ ఉండాలి. And K and D in Y and in flat as well as floor. K is living above D but both are not living with Z in the flat as well as floor. Done? Then what is the other information left or anything else left over here? X and D. Now X and D మనకి ఎక్కడ ఉండాలి? V గురించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందమ్మా? And as many persons living above N as below M. A is living to the northeast of B. A is to the northeast of B and southeast of M. But none of them immediate. X is to the west of C, both are living above at least 4. K is living above D, but both, yes, K is living above D. And K cannot be at this, D cannot be at this place, because Z and D cannot be in the same flat. Hence, K is here, D is here, and the person left over, V is here. Then, V is living in which floor and flat? V is second floor, Y flat. Second floor, flat Y, choice 2. Now this is about question number 92. 92 to 96. Yes, any doubts in this? Management clarity వచ్చిందో లేదో? ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా? మా చెప్పాలి, రిపీట్ చేద్దామా? మరి నేను అడిగితే చెప్పడం కాదు, అయిపోయిన వెంటనే సార్ ఇంకోసారి చెప్పమనాలి మీరు. డన్? ఇంకొకసారి చూద్దాం. మరి రాసుకున్నారు అరేంజ్మెంట్? దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్, ఎందుకంటే మొన్న 4 floors కన్నా మనకి ఇది కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్ ఉంది. అందులో ఈ కండిషన్ ఇంకా క్రూషియల్ అయిపోయింది. ఈ కండిషన్తో వీ కుడ్ ఏబుల్ టు ఫైనలైజ్ ద అరేంజ్మెంట్. దెన్ ఇన్ దిస్ హౌ మెనీ ఫ్లోర్స్ ఆర్ దేర్? 5. 5, 4, 3, 2 and 1. 5 floors are there and at the same time ఎన్ని ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి? 2 flats. 5 floors, 2 flats, 10 persons. 10 persons. And in this one, how many flats are there? There are 2 flats. X and Y are the 2 flats we have. X ikkada, Y ikkada. Again X is here, Y is here. X and Y, X and Y. Then coming to condition number 1. Now in condition number 1,
యాజ్ మెనీ పర్సన్స్ లివింగ్ అబౌవ్ ఎన్ యాజ్ బిలో హిమ్. ఎన్ కన్నా పైన ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో కింద అంతేమంది ఉన్నారు అని అన్నారు. కనుక ఎన్ ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి, ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ ద థర్డ్ ఫ్లోర్. నా ఇఫ్ ఎన్ ఈజ్ హియర్, ఎన్ కన్నా పైన ఎంతమంది ఉన్నారు, 4 members. ఎన్ కన్నా కిందను కూడా 4 members. ఎన్కి పైన ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో కిందను కూడా అంతేమంది ఉన్నారంటే ఏమవ్వాలి, దట్ మీన్స్ ఎన్ మస్ట్ బి ఆన్ ద థర్డ్ ఫ్లోర్, ఎక్స్ ఫ్లాట్ ఆర్ వై ఫ్లాట్. ఎన్ ఇక్కడ ఉన్నారనుకోండి, ఎన్ పైన 4 members, కిందనేమో 4 persons. Hence we have 2 possibilities. Hence we are writing these two separately. Then next one, A is living to the northeast of B. B కి northeast. Northeast అంటే B ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఇదేమో north, ఇదేమో east. Northeast. A is living to the northeast of B and southeast of M. ఈ A అనేవాడు Mకి సౌత్ ఈస్ట్ అన్నాడు. Mకి సౌత్ ఈస్ట్ అంటే ఇలానే కదా ఉండాలి. కనుక ఏ M అండ్ B ఎటు పక్క ఉండాలి, ఎక్స్ ఫ్లాట్లో ఉంటే ఏ ఏమో వై ఫ్లాట్లో ఉండాలి. క్లియర్? బికాస్ M and B is to the left hand side of this A. కనుక M and B ఇక్కడ ఉండాలి, ఎక్స్ ఏమో ఇక్కడ ఉండాలి, ఏ ఏమో ఇక్కడ ఉండాలి. సరిపోయిందా లేదా? అండ్ అగైన్ ఇంకో క్రూషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్, బట్ నన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ లివింగ్ ఆన్ ఇమీడియట్ ఫ్లోర్. ఈ ముగ్గురులో ఏ ఒక్కరు కూడా పక్క ఫ్లోర్స్లో లేరు అని అన్నాడు. పక్క ఫ్లోర్స్లో లేరంటే దెన్ M ఇక్కడ ఉంటే 5th floor ఉంటే ఇప్పుడు ఎవరు ఉండాలి చెప్పండి, ఏ ఇక్కడ ఉంటే అప్పుడు B ఇక్కడ ఉండాలి. మరి N అండ్ A ఒకే ప్లేస్లో ఉండే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు కాబట్టి దిస్ కేస్ ఈజ్ రూల్డ్ అవుట్. క్లియర్? దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్, ఇక్కడ చూడండి, M ఇక్కడ, ఏ ఇక్కడ, B ఇక్కడ. సరిపోయిందా లేదా? B దగ్గర నుంచి చూస్తే ఏ అనేవాడు నార్త్ ఈస్ట్లో ఉన్నాడు, అండ్ M దగ్గర నుంచి చూస్తే ఏ అనేవాడు సౌత్ వెస్ట్లో ఉన్నాడు. సరిపోయిందా లేదా? సౌత్ ఈస్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఎక్స్ ఈజ్ టు ద వెస్ట్ ఆఫ్ సి. ఎక్స్ అనేవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు చెప్పండి, సికి వెస్ట్లో ఉన్నాడు. అంటే ఎక్స్ అండ్ సి దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద సేమ్ ఫ్లోర్. అది ఎక్స్ అండ్ సి 2nd floor అవ్వాలి లేక 4th floor అవ్వాలి. అండ్ ఈ 2 కేసెస్లో మనకి ఏమన్నా, బోత్ ఆర్ లివింగ్ అబౌవ్ అట్లీస్ట్ 4 persons. కనీసం 4 members కన్నా పైన వీళ్ళు ఉన్నారు. కనుక ఫస్ట్ 2 floors అయితే ఉండే ఛాన్స్ లేదు. 3rd floor, 4th floor, 5th floor, అందులో మనకు ఖాళీ ఉన్నది ఏంటి, 4th floor ఎక్స్ అండ్ సి. దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్ క్రూషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్, కే ఈజ్ లివింగ్ అబౌవ్ డి. కే అనేవాడు డీకి పైన ఉన్నాడు. డీకి పైన ఉన్నాడంటే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి, సేమ్ ఫ్లాట్లో ఉండొచ్చు లేకపోతే డిఫరెంట్ ఫ్లాట్లో అయినా ఉండొచ్చు. క్లియర్? కే అండ్ డి ఆర్ లివింగ్ ఆన్, కే ఈజ్ లివింగ్ అబౌవ్ డి అండ్ బోత్ ఆర్ నాట్ లివింగ్ విత్ జెడ్. కే ఈజ్ లివింగ్ అబౌవ్ డి అండ్ బోత్ ఆర్ నాట్ లివింగ్ విత్ జెడ్ అన్నాం. బోత్ ఆర్ నాట్ లివింగ్ విత్ జెడ్ అంటే కే అండ్ డి ఆర్ లివింగ్, కే ఈజ్ అబౌవ్ డి, బోత్ ఆర్ నాట్ లివింగ్ విత్. ఈ కే అండ్ డి జెడ్తో కలిపి లేరు అని అన్నారు. జెడ్తో కలిపి అదే ఫ్లోర్లో లేడు, అదే ఫ్లాట్లో లేరు అని. అండ్ జెడ్తో కలిపి అదే ఫ్లోర్లో అదే ఫ్లాట్లో లేడంటే జెడ్ ఎటు పక్క ఉండాలి, జెడ్ మస్ట్ బి వేర్, అండ్ జెడ్ మస్ట్ బి ఇన్ దిస్ వన్. ఇక్కడ ఒకటే కదా ఖాళీ ఇక్కడ, అది జెడ్ ఇందులో ఉన్నాడు అనుకోండి, కే అండ్ డికి 2 places ఇక్కడ లేవు మనకి ఫ్లాట్ ఎక్స్లో, అందుకు జెడ్ ఇటు పక్క ఉంటే కే అండ్ డి. అండ్ కే ఈజ్ అబౌవ్ డి కాబట్టి డి ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి, జెడ్ అండ్ డి అదే ఫ్లాట్లో లేరు అని అన్నాడు. కనుక డి కూడా ఇక్కడ లేడు కాబట్టి డి ఇక్కడ అండ్ కే ఇక్కడ, అండ్ కే అండ్ డి. దెన్ హూ ఈజ్ అదర్ పర్సన్ లెఫ్ట్ ఓవర్, ఓన్లీ one more person, that is V is left over. Clear? And this is about question numbers 92 to 96. Then 97 to 100. మన 97 to 100 చేసారా? Now question numbers 97 to 100. Then now in this 97 to 100, now how many boxes are there? A certain number of boxes. Then in this one, a certain number of boxes are placed in a rack from top to bottom. Information given about only some of the boxes is known. And H is placed 5th from the top. And where is this H? H is placed 5th from the top. Then H is 5th from the top ante H kanna paina enni undali, 4 undali. And H is 5th from the top. And only 3 boxes are between H and V. H ki V ki madhyalo only 3 boxes are there. 3 boxes between H and V. V can be here, అవునా కదా? Or what is second possibility? 1, 2, 3, 4, 5, and there are 3 boxes between H and V. 1, 2, 3. Now this is V. 3 boxes between H and V. And K is placed immediately below H. Now K is placed immediately below H. H and K are adjacent to each other. K is placed immediately below H. Next one, as many boxes between V and K. As many boxes between V and K, same as K and C. V and K equals to K and C. C which is 2 boxes below N. Clear?
నా వి అండ్ కే ఈక్వల్స్ టు కే అండ్ సి అంటే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి. మీ కండిషన్ చదివినప్పుడు ఇలా రాసుకోండి, ఎందుకంటే అది మనకి గుర్తుండడం కష్టం. ఏ రెండిట్లో మధ్యలో అని వి అండ్ కేనా, కే అండ్ సీనా, వి అండ్ సీనా అని. హెన్స్ వి అండ్ కే ఈక్వల్స్ టు కే అండ్ సి. నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ బిట్వీన్ వి అండ్ కే ఈక్వల్స్ టు కే అండ్ సి మీన్స్ కే. ఈ రెండిట్లో మనకు కామన్గా ఉన్నది ఎవరు ఉన్నారు, కే. దట్ మీన్స్ కే మస్ట్ బి ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. కనుక ఇక్కడ వికి కేకి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారు, 1 2 3 4 4 పర్సన్స్ బిట్వీన్ వి అండ్ కే. కేకి సికి మధ్యలో ఎంతమంది ఉండాలి, 4 పర్సన్స్ 1 2 3 4. నౌ సి ఈజ్ సరిపోయిందా. కే ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ దీస్ టూ, వి అండ్ కే, కే అండ్ సి. అగైన్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇక్కడ చూడండి, వికి కేకి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారు, 2 బాక్సెస్ ఆర్ దేర్. కేకి సికి మధ్యలో 2 బాక్స్, అండ్ సి ఈజ్ సరిపోయిందా. నౌ ఇన్ బిట్వీన్ వి అండ్ కే 2 అండ్ కే అండ్ సి దేర్ మస్ట్ బి 2. దెన్ వి అండ్ కే, కే అండ్ సి. సి విచ్ ఈజ్ 2 boxes below A. సి ఈజ్ 2 boxes below A కాబట్టి ఏ మస్ట్ బి ద టాప్ బాక్స్. అండ్ హియర్ సి ఈజ్ 2 boxes below A, ఏ ఈజ్ హియర్. సరిపోయిందా. 2 boxes below. 2 boxes below అంటే ఏంటి, ఇంకొకసారి ఇంతకుముందు రాసింది పక్కన పెట్టండి. అండ్ సి ఈజ్ 2 boxes below A. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 అంతే కదా. నౌ ఇన్ దిస్ వన్ సి ఈజ్ 2 boxes below A అంటే ఎక్కడ రావాలి చెప్పండి, నెంబర్లు చెప్పాలి. 2 3 4 5 6లో సి ఈజ్ 2 boxes below A అంటే ఎక్కడ రావాలి, 4th బాక్సా, 3rd బాక్సా. నౌ సి ఈజ్ హౌ మెనీ బాక్సెస్, 2 boxes below. ఇంతకుముందు నేను రాశాను కాబట్టి మీరు చెప్పకూడదు, మీ మనసులో మీరు ఏది అనుకుంటే అది చెప్పండి. మా 3rd 4 మా 3rd one. ఎందుకంటే మనకి జనరల్గా 3 boxes below అంటే 1 2 3 ఆ కిందకి రాసేస్తారు. 3 boxes below ఉన్నా, 2 boxes below ఉన్నా. నా 2 boxes below 2 boxes రాసి దానికన్నా బిలో ఒకటి రాస్తారు, అలా రాయడం కాదు. బిలో అంటే దేని గురించి చెప్తున్నాడు చెప్పండి, పైకి చెక్ చేయాలా, కిందకి చెక్ చేయాలా, ఆ డైరెక్షన్ చెప్పడానికి బిలో అన్నాడు. అంతేగాని 2 boxes కింద బాక్స్ అని కాదు దాని మీనింగ్. క్లియర్. కనుక జనరల్గా ఇక్కడ వేసేసే ఛాన్సెస్ చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అండ్ కే ఈజ్ 2 boxes below అంటే మీనింగ్ ఏంటి, కిందకు ఉన్నాడు. ఎంత కిందకి, 2 boxes కింద. 2 boxes కింద అంటే 2వ బాక్స్ కిందనని కాదు, అర్థమవుతుంది కదండి. 2వ బాక్స్ కిందనని కాదు, కిందకి 2వ బాక్స్. క్లియర్. హెన్స్ ఏ అండ్ సి మస్ట్ బి హియర్. ఫస్ట్ ఇది రాసేసాం, రాయకపోతుంటే మీరు అడ్డం పడేవారు ఇది. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ కే యాజ్ మెనీ బాక్సెస్ బిట్వీన్ వి అండ్ కే, కే అండ్ సి అయిపోయింది. సి ఈజ్ జస్ట్ బిలో 2 boxes below A. అండ్ జే ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇమీడియట్లీ అబోవ్ ఎస్ అన్నాం. వెర్ ఈజ్ దిస్ జే, జే ఈజ్ ఇమీడియట్లీ అబోవ్ ఎస్. జే ఈజ్ ఇమీడియట్లీ అబోవ్ ఎస్. ఎస్ విచ్ ఈజ్ 5 boxes below A. ఎస్ ఈజ్ 5 boxes below A. ఎస్ ఈజ్ 5 boxes below A. 1 2 3 4 5 ఎస్. సరిపోయిందా లేదా, నో ఎక్కడ ఉండాలి, హెన్స్ కే ఇక్కడే ఉండాలి, కే అండ్ ఎస్. కే అండ్ ఎస్ మస్ట్ బి ఇన్ ద సేమ్ ప్లేస్. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్, నాట్ పాసిబుల్. దిస్ కేస్ ఈజ్ రూల్డ్ అవుట్. ఇది పోయింది. నౌ వీ వర్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ ద ఫస్ట్ కేస్. నౌ ఇన్ దిస్ వన్, నౌ దిస్ ఎస్ ఈజ్ 5 boxes below. ఎస్ ఈజ్ 5 boxes below A. ఏ ఇక్కడ కట్టి 1 2 3 4 అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎస్. ఎస్ ఈజ్ 5 boxes below A and J is immediately above this S, hence this must be J. సరిపోయిందా, immediately above this one. And S which is 5 boxes below A, as many boxes above K same as below C. And K కి పైన అయితే ఎన్ని ఉన్నాయో సికి కింద అన్నీ ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 boxes. కనుక సి కన్నా కింద ఎన్ని ఉండాలి, 5 boxes. 1 2 3 ఇంకో 2 boxes కింద ఉన్నాయి. సరిపోయిందా. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్ వర్ ఫిక్స్డ్ నౌ. అండ్ డి ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ కే అండ్ ఎస్. కేకి ఎస్కి మధ్యలో సరిగ్గా మధ్యలో ఎవరున్నా చెప్పండి, డి. అండ్ డి ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ కే అండ్ ఎస్. 1 2 3 4 5 6 7 7 ప్లేసెస్లో ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ అంటే ఏ ప్లేస్ రావాలి చెప్పండి, 4th ప్లేస్. 1 2 3 అండ్ దిస్ ఈజ్ 4. అండ్ వాట్ ఈజ్ దిస్ 4, డి ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ బిట్వీన్ దిస్. అమ్మ సరిపోయిందా లేదా. డికి కేకి మధ్యలో చూడండి 3 and D ki S ki majlo there are 3 boxes. And K box D is placed exactly between K and S. S which is placed above E. S is placed above E but not immediately. S is above E but not immediately ante E must be at the ground one. Clear? Now this is the final arrangement. మా బాక్సెస్ ఎప్పుడు వచ్చినా లాస్ట్ ప్రయారిటీ పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే పాసిబిలిటీస్ చాలా చాలా ఎక్కువ వస్తాయి. ఇక్కడే చూడండి ఎన్ని రాసుకున్నాము, అంత ఈజీ కాదు బాక్సెస్, ఇది ఈజీ.
Now this is about question numbers. My final arrangement ఇంకొకసారి రాస్తున్నాం. V, next one 1 2 3 H, next one K, then blank blank A, next to blank D, next to D that is C, after the C there is a blank, then J, S, blank E. Now this is the final arrangement. How many boxes are there in the rack? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. And so we have total 16 boxes. అయిపోయిందా 97 to 100? Write down this one. Clear?